ఓకే. హాయ్ గైస్ అండ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో. అండ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్‌కి ఫస్ట్ మనకొక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ అయితే కావాలి. నేను ఈ సైజులో తెంచుకున్నాను. అండ్ దాన్ని హాఫ్ కట్ చేసుకోండి మధ్యలో. అండ్ నేనైతే వీడియోలో ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇందులో చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. సింపులే, మీరందరూ చూస్తా చేసేయచ్చు దీన్ని. అందుకే నేను ఎక్కువ మాట్లాడను. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే మాత్రమే చెప్తాను. అండ్ వీడియోని చూస్తున్నోళ్ళు కంపల్సరీగా అయితే లైక్ చేయండి. అండ్ లైక్ చేస్తే కొంచెం బూస్ట్ వస్తుంది నాకు. అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్. అండ్ మీరు ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్లో పెట్టుకోండి నోటిఫికేషన్ కోసం. అండ్ ఇది ఒక మెటల్ షీట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ నేను ఫాగ్ సెంట్ ఉంటుంది కదా, బాటిల్ నుంచి కట్ చేశాను. అండ్ ఒక రేడియస్ తీసుకోండి. ఏ రేడియస్ అంటే ఇది బాటిల్ తీసుకున్నారు కదా, బాటిల్ లోపల పట్టే రేడియస్ తీసుకోండి సర్కిల్ని. అండ్ కట్ చేసుకుని దాన్ని మనం ఒక ప్రొపెల్లర్ కింద తయారు చేయాలి, రౌండ్ ప్రొపెల్లరు. అండ్ నేను కట్ చేస్తున్నాను. గాయస్, మనకైతే ప్రొపెల్లర్ అయితే రెడీ అవుతుంది చూడొచ్చు. అండ్ నేనైతే కట్ చేస్తున్నాను. ఇట్లా వింగ్స్ అయితే కట్ చేస్తున్నాను. ప్రాపర్గా కట్ చేయండి అండ్ రౌండ్గా ఉండాలి, లేదంటే బ్యాలెన్స్ ఉండదు, వైబ్రేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ మనకు చూడొచ్చు ఇది. అండ్ ఇట్లా మనం బెండ్ చేసుకోవాలి. మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎలా బెండ్ చేయాలో అన్నది.
గైస్. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం టెస్ట్ చేద్దాం. నేను దీనికి 12 వోల్ట్ 1.5 యాంప్స్ అయితే ఇస్తున్నాను. 12 వోల్ట్ అడాప్టర్ ఇది. అండ్ నేనైతే పవర్ కనెక్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. మీరు కావాలంటే దీన్ని 9 వోల్ట్ బ్యాటరీతో కూడా అప్రోచ్ చేయొచ్చు. నా దగ్గర బ్యాటరీ అవైలబుల్గా లేదు, పైగా నేను బ్యాటరీ అంత వాడడానికి బుద్ధి నాకు, అందుకే నేను ఎప్పుడు అడాప్టర్స్ వాడతాను. లేదా 12 వోల్ట్ బ్యాటరీ అయినా వాడండి, అండ్ అడాప్టర్ అయినా వాడచ్చు, మీ ఇష్టం. అండ్ నేను పవర్ ఇస్తున్నాను, నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నాను పాజిటివ్ నెగిటివ్. బాగానైంది, మీకు నాయిస్ పడుతుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ సెక్షన్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది, చూడొచ్చు. మనం థర్మోకోలే కాదు, నెక్స్ట్ నేను కొంచెం మట్టి లాంటిది కూడా వేశాను, పౌడరు, అది కూడా లోపలికి వెళ్ళింది. ఈ థర్మోకోలే కదా బ్రో లోపలికి సింపుల్గా వెళ్తాయి అనుకోకండి. అండ్ సో గైస్ నేనైతే చూడొచ్చు, కొంచెం పౌడర్ తెచ్చాను, పిండి టైప్ ఇది పిండి. అండ్ దాన్ని మనం లాగడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ చూడొచ్చు, ఓకే, ఇదైతే లాగుతుంది లోపలికి. ఆ ప్రెజర్ అన్నది లోపలికి కనపడుతుంది దానికి, అండ్ అదైతే లోపలికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది, చూడొచ్చు మీకు. ఓకే, గోయింగ్. గైస్ వీడియో నచ్చిందంటే కంపల్సరీగా అయితే లైక్ చేయండి.